Permiten-me empezar aquí, con algo que, hace my poco, habría sonado impensable. En Irán esta noche, la línea más peligrosa ya no se encuentra entre el pueblo y el régimen, se está formando dentro del propio régimen. Por cuando las multitudes llenan las calles, los gobiernos suelen depender de una cosa para sobrevivir, la fuerza, y cuando esa fuerza duda, la historia avanza muy rápido. Lo que estamos presenciando ahora no es solo protesta. Es fractura. Durante semanas, los iraníes han estado ocupando los espacios públicos, no silenciosamente, no con cautela, sino abiertamente, en números lo suficientemente grandes como para superar el miedo. No se trata de manifestaciones aisladas o marchas simbólicas. Son reuniones sostenidas a nivel nacional, que transmiten un mensaje único y inconfundible. El sistema ya no representa al pueblo que vive bajo él. Y aquí es donde cambia. Los informes y la evidencia visual muestran que elementos de las fuerzas de seguridad iraníes están haciendo do algo que los regímenes no pueden permitirse ver. Algunos se están retirando. Algunos se niegan a acatar órdenes. Y algunos de manera más explosiva se están uniendo a las multitudes que antes se les había desplegado para reprimir. Es momento, cuando un soldado baja su escudo en lugar de levantarlo. Es el momento en que el poder comienza a resbalar. Y esta es la parte que debería hacer que todos los observadores se detengan y presten atención. Los regímenes no quien cuando comienzan las protestas, quien cuando termina la aplicación de la fuerza. Lo que hace que este momento sea tan peligroso para cualquier sistema autoritario es que el conflicto ya no está claramente definido. Esta ya no es una historia de ciudadanos enfrentándose al poder desde afuera. Es una historia del poder enfrentándose a sí mismo. Cuando las protestas se extienden por las calles, los regímenes están entrenados para responder con una ecuación familiar. Enojo público enfrentado con fuerza disciplinada. Esa ecuación solo funciona cuando la fuerza permanece unida, obediente y incuestionable. El momento en que esa unidad comienza a fracturarse, el equilibrio cambia de maneras que no pueden revertirse fácilmente. Lo que estamos viendo ahora es que esa fractura se vuelve visible. Las fuerzas de seguridad, no solo están dudando, están reevaluando. Y esa distinción importa. La duda puede corregirse con órdenes o amenazas. La reevaluación no. Cuando los individuos dentro del sistema comienzan a preguntarse si la misión aún sirve a un futuro en el que creen, la autoridad pierde su arma más confiable, la certeza. El verdadero peligro para un régimen no es la desobediencia gritándose en las calles, sino la duda susurrada dentro de sus propias filas. Aquí es donde la historia comienza a acelerarse. El poder autoritario depende de la idea de que la lealtad es automática, que los uniformes anulan el juicio personal y que la obediencia es permanente, pero la lealtad no es mecánica, es condicional, y esas condiciones ahora están erosionándose visiblemente. Cuando los soldados ven que las multitudes crecen en lugar de disminuir, cuando ven a vecinos, familiares y colgas entre los manifestantes, la línea entre nosotros y ellos comienza a distribuirse. Una vez que esa línea desaparece, las órdenes dejan de sonar absolutas. También existe un umbral psicológico en jugo del que los regímenes rara vez se recuperan una vez cruzado. Cuando incluso un pequeño número de fuerzas se aparta o se niega a actuar, crea permiso para que otros hagan lo mismo. La deserción no se a través de la ideología, sino a través del ejemplo. Un escudo bajado comunica, más que 1000 discursos, una orden ignorada invita a la siguiente. El poder comienza a filtrarse de manera silenciosa y constante a través de decisiones humanas más que de confrontaciones dramáticas. Y esta es la parte que más temen los líderes autoritarios. La fragmentación no puede ser bombardeada, sancionada ni censurada.
no si pude culpar a la influencia extranjera una vez que surge desde dentro, cuando los propios agentes del Estado dejan de verse como defensores del sistema, y comienzan a verse como participantes de la sociedad, la represión pierde su justificación moral. En ese punto, la fuerza se convierte en una responsabilidad en lugar de un activo, lo que pers inestabilidad desde afuera es, desde adentro, unreadjust. Las personas dentro del sistema comienzan a hacerse una pregunta que ningún régimen puede responder por ellos. ¿Qué pasa si estoy del lado equivocado de la historia? Una vez que esa pregunta se podrá, la lucha ya no es entre multitudes y autoridad. Se convierte en un ajust interno uno que ningún líder, por más poderoso que sea, puede controlar completamente. Existe un mito persistent sobre como quien los regímenes, y se centra casi enteramente en los cals, las multitudes, los cánticos, las pancartas, el drama visual de la protesta, pero la historia, cuenta una historia más silenciosa y decisiva. Los gobiernos no colapsan porque la gente se reúna, colapsan porque la maquinaria estatal diseñada para detener esas reuniones deja de funcionar. El momento decisivo no es cuando comienza una protesta, sino cuando se le permite continuar. Cada sistema autoritario se construye sobre la base de la aplicación de la fuerza. Las leyes importan menos que la disposición a imponerlas. Los decretos no significan nada sin manos dispuestas a ejecutarlos. Cuando la aplicación es consistente, incluso los sistemas impopulares pueden sobrevivir a la era pública extraordinaria. Cuando la aplicación se vuelve selectiva, vacilante o desigual, la autoridad comienza a erosionarse de maneras que ningún discurso o represión puede reparar. Aquí es donde ocurre el verdadero cambio. La negativa a aplicar la fuerza no siempre pers dramática. Puede aparecer como respuestas retrasadas, unidades llegando tarde, órdenes interpretadas de manera flexible en lugar de literal. Puede parecer moderación disfrazada de profesionalismo, o silencio disfrazado de neutralidad, pero estas pequeñas desviaciones se acumulan. Cada una señala que el control ya no es absoluto, y una vez que es mensaje se defiende, el mito pierde su fiabilidad como herramienta de gobierno. La razón por la que esto importa tanto es que la aplicación de la fuerza no es solo física, es psicológica. La gente obedece no solo por miedo al castigo, sino porque cree que el castigo es inevitable. Cuando la aplicación de la fuerza se debilita, esa creencia colapsa. Los manifestantes prueban los límites, descubren que todavía pueden permanecer de pie y regresan en números mayores. El Estado, esperando sumisión, se encuentra reaccionando. Esa reversión es fatal para el poder autoritario. Lo que hace que este momento sea especial, peligroso para un régimen, es que los fallos en la aplicación de la fuerza son contagiosos. Una unidad que se aparta cambia los cálculos de cada unidad que observa. Una orden ignorada se convierte en un punto de referencia. De repente, la obediencia deja de ser la configuración predeterminada, se convierte en una elección. Y cuando la obediencia se vuelve optional, la autoridad se vuelve frágil. Por eso las protestas por sí solas rara vez derrocan gobiernos, pero la falta prolongada de aplicación casi siempre lo hace. Las multitudes pueden encender el momento, pero es la ausencia de represión lo que lo sostiene. Una vez que el Estado revela que no puede o no quiere imponer su voluntad de manera consistente, invita a la escalada sin proponérselo. El público lo percibe, el sistema lo siente, y la brecha entre lo que un régimen exige y lo que realmente puede imponer se ensancha día a día. En ese punto el poder ya no se ejerce, se negocia, y los sistemas autoritarios no están diseñados para sobrevivir a la negociación. El poder autoritario depende de una suposición frágil,
que las fuerzas encargadas de defender el sistema actuaran como una unidad. La unidad no es solo una preferencia, es la arquitectura del control. Cuando esa unidad se manchan, los órdenes flyen de arriba hacia abajo sin problemas, la resistencia se contiene y la disidencia se aísla. Cuando se rompe, incluso ligeramente, el sistema comienza a tambalearse. Lo que estamos viendo ahora no es un ataque externo a esa estructura, sino un desalinamiento interno y eso es mucho más peligroso. El momento en que las fuerzas de seguridad dejan de moverse en perfecta sincronía, la incertidumbre entra en la cadena de mando, los órdenes pierden precisión, los señales se vuelven ambiguas, los líderes comienzan a emitir directivas más fuertes, no porque son más fuertes, sino porque se les escucha menos. Esta es la paradoja del gobierno autoritario, cuanto más insiste en la obediencia, menos la tiene realmente. La desunión no se anuncia de golpe. Appears primero en contrasts, una unidad avanza mientras otras se detienen. Un comandante aplica las reglas estrictamente mientras otro improvisa moderación. Para el público, estas diferencias parecen inconsistentes. Para quienes están dentro del sistema, señalan algo mucho más profundo, que las reglas ya no se aceptan de manera universal. Una vez que esa realización se instala, la cohesión comienza a desmoronarse. Lo que es esto particularmente desestabilizador es la naturaleza social de las instituciones militares y de seguridad. La lealtad se refusa no solo por la ideología, sino por el riesgo compartido y la expectativa mutua. Cuando un grupo se aparta del patrón esperado de aplicación, altera esas expectativas. Los soldados y oficiales comienzan a observarse más entre sí que a las multitudes. La atención se desplaza hacia adentro y, con ella, la confianza se evapora. Aquí es donde los regímenes pierden la capacidad de proyectar inevitabilidad. Una fuerza unida transmite certeza, una dividida transmite duda. Los manifestantes perciben la vacilación casi de inmediato. Avanzan no por imprudencia, sino por reconocimiento. Cada respuesta inconsistente se convierte en una invitación a probar los límites nuevamente. Y con cada prueba que queda sin respuesta, la percepción de autoridad se debilita. Quizás lo más crítico, una vez que se pierde la unidad, es extraordinariamente difícil de restaurar. Pueden rotar comandantes, emitir nuevas directivas, incluso purgar elementos desleales, pero estas acciones a menudo profundizan la desconfianza en lugar de repararla. Cuando las fuerzas no saben quién está comprometido y quién vacila, la cooperación da paso a la autopreservación, y la autopreservación es incompatible con la obediencia incuestionable. En momentos como este, la mayor vulnerabilidad del régimen no es la fuerza de la oposición, sino la fragmentación interna, porque un sistema diseñado para operar como un instrumento disciplinado único no puede funcionar cuando sus partes comienzan a elegir ritmos diferentes. Y una vez que eso ocurre, el poder no se rompe se desliza, silenciosa, por los espacios donde antes existía la unidad. La rendición masiva a menudo se malinterpreta, se enmarca como pánico o desorden, pero en realidad es una de las señales más claras de que un sistema político ha llegado a un punto de reconocimiento irreversible. El caos es ruidoso, emocional y impulsivo, la rendición es calculada, es el momento en que los individuos dentro de una estructura colapsando deciden silenciosamente que el futuro no recompensará la lealtad al pasado. Esa decisión, una vez tomada, se difunde con velocidad sorprendente. Lo que impulsa la rendición masiva no es el miedo a las multitudes, sino la claridad sobre la trayectoria. Las personas integradas en las instituciones estatales están en una posición única para percibir cuando el equilibrio ha cambiado. Ven las brechas en la aplicación de la fuerza,
Escuchen la incertidumbre en los mandos y reconocen cuando la autoridad simula fuerza en lugar de poseerla. Cuando esa conciencia se instala, la resistencia continúa dejando de perser valiente y comienza a perser imprudent. También hay un elemento profundamente humano en juego. Los uniformes están diseñados para suprimir la individualidad, pero no pueden eliminarla. Cuando los oficiales o soldados se dan cuenta de que, si les pide defender un sistema que pronto podría desaparecer, comienzan a calcular el costo personal, no en términos abstractos, sino inmediatos, exposición legal, supervivencia social, seguridad familiar y responsabilidad moral. La rendición deja de ser dero, de y se convierte en posicionarse del lado, que sobrevivirá de la historia, lo que es que la rendición masiva se tan desestabilizadora es su efecto acumulativo, un individuo que depone las armas es simbólico. Shintos que lo hacen se vuelven estructurales. Cada acto de rendición reduce la carga para la siguiente persona que lo considera, el estigma colapsa, el riesgo cambia, de repente continuar imponiendo el sistema es más peligroso que apartarse de él. En ese punto, la lógica de la institución se invierte completamente, por eso los regímenes temen más a la rendición que a la protesta. Las protestas pueden ser aplastadas, dispersadas o esperadas hasta su agotamiento. La rendición no se puede revertir, una vez que alcanza escala. No se puede obligar fácil, mientras personas que han decidido que el sistema ha terminado a reanudar la creencia en él. Las amenazas pierden su poder cuando el futuro que pronto deja de ser creíble. También se produce una transformación narrativa en momentos como este. La historia pasa de resistencia contra autoridad a inevitabilidad versus negación. Los individuos que se rinden no están declarando lealtad a una oposición, están reconociendo un resultado. Esa distinción importa. Despoja al régimen de su capacidad para enmarcar los eventos como rebelión y los expone en cambio como pérdida de consentimiento desde adentro. Cuando surge la rendición masiva, señala que el reloj interno del sistema se ha agotado. Las personas dentro ya no se preguntan si pueden salvarse, sino como sobrevivir a lo que viene. Y una vez que esa pregunta domina, el final ya no es teórico. Se está gestionando una decisión silenciosa a la vez. Durante décadas, los líderes autoritarios han aprendido a endurecerse ante la presión externa. Las sanciones se pueden absorber, los discursos se descartan, las condenas se reinterpretan como prueba de hostilidad extranjera. Las amenazas externas son terreno familiar, y el terreno familiar puede navegarse. Lo que es mucho más desestabilizador es algo para, lo que ningún régimen puede prepararse completamente, el momento en que la fe se erosiona desde adentro. Cuando quienes tienen la tarea de sostener el sistema comienzan a dudar, el poder pierde el único elemento que no puede reemplazar. La incredulidad interna es especialmente corrosiva porque opera silenciosamente. No se anuncia con lemas o demandas, aparece en el tono, en la vacilación, en el sutil cambio de convicción a cumplimiento. Los órdenes aún se cumplen, pero sin urgencia. La lealtad aún se expresa, pero sin confianza. Con el tiempo, es vacío se vuelve visible, y una vez visto, no puede dejar de verse. Para un líder como Khamenei, este es el tipo de oposición más peligroso. No porque se ruidosa, sino porque es invisible hasta que alcanza escala. Un sistema puede responder agresivamente a enemigos que puede identificar. No puede enfrentar fácilmente el escepticismo que se extiende por sus propias filas sin exponer debilidad. Las represiones dirigidas hacia adentro arriscan acelerar la duda que intentan suprimir. Este tipo de incredulidad es especialmente potente porque cambia el comportamiento antes que el lenguaje. Las personas continúan mostrando lealtad mientras ajustan silenciosamente sus expectativas, dejan de planificar futuros a largo plazo dentro del sistema.
Dijan de invertir capital reputacional en su supervivencia. Comienzan a preparar alternativas, incluso si esas alternativas aún no se definen. Es cambio transforma las instituciones de motores de control a estructuras que funcionan por inercia. Lo que hace que este momento sea tan peligroso es que la incredulidad, ad es racional, no requiere ideología ni courage, requiere observación. Cuando los individuos ven contradicciones entre los relatos oficiales y la realidad vivida, entre la estabilidad prometida y la tensión visible, la fe se vuelve más difícil de mantener. Y cuando la incredulidad se siente lógica en lugar de rebelde, se propaga rápidamente y de forma defensiva. La presión externa puede reinterpretarse como hostilidad. La incredulidad interna no. Obliga a los líderes a una posición imposible. Admitir las grietas o negar lo evidente. La negación puede preservar la autoridad temporalmente, pero profundiza la brecha entre el mando y el consentimiento. Cuanto más insiste el liderazgo en la certeza, más evidente se vuelve la incertidumbre. Quizá lo más importante, la incredulidad, ad interna cambia el cálculo del riesgo. Las personas que ya no creen en el sistema, no temen sus promesas futuras ni sus amenazas de la misma manera. El castigo pierde valor disuasorio cuando el futuro amenazado ya no parece stable ni digno de preservarse. En ese momento, la obediencia se vuelve transaccional en lugar de ideológica, y la lealtad transaccional es notoriamente frágil. Cuando la fe colapsa desde adentro, el régimen ya no enfrenta un movimiento de oposición, enfrenta un problema de expiración. Y ningún enfrentamiento externo puede arreglar un sistema cuyos partidarios centrales han dejado silenciosamente de creer que puede durar. El poder rara vez se pierde en un solo momento dramático. No se evapora en explosiones ni se disuelve en discursos. En cambio, se filtra a través de innumerables decisiones pequeñas, elecciones silenciosas tomadas por individuos que se dan cuenta de que el sistema que sirven ya no es absoluto. Cada paso atrás, cada vacilación, cada negativa a actuar se acumula en algo mucho mayor de lo que cualquier acto individual podría producir. Lo que desde afuera puede parecer desorden, desde adentro es un cambio lento y inexorable en el equilibrio de control. Esta erosión gradual es engañosamente poderosa porque al principio es casi invisible. Un soldado ignora una orden, un oficial retrasa la aplicación, un burócrata recién información. Cada acto por sí solo puede parecer insignificante, incluso trivial. Sin embargo, estas acciones se propagan por la cadena de mando, crean incertidumbre, y la incertidumbre se extiende más rápido que el miedo. Cada participante comienza a hacerse la misma pregunta, si otros dudan. ¿Por qué yo no? Una vez que esa pregunta gana fuerza, el cumplimiento deja de ser automático. La autoridad se vuelve negociable, no absoluta. La dinámica psicológica es impactante. Los sistemas autoritarios dependen